tungoje tuone process, lakini mnajua kuna ile kifungo isiyo ya kawaida. Hiyo tunajua. Kifungo ambaye sio ya kawaida. Na kuhakikisha sisi kama wajumbe mtu unawekwa siku 10, 14, 15 bila kufuata sheria ambayo iko, lakini tunaheshimu process hiyo endelee namna hiyo. One day Mungu atatusaidia sheria iweze kuheshimiwa, na ninashukuru sana jaji wa jana ambaye alikuwa amepelekewa governor, alisikiza na akapeana bail hapo. Hii ni kusema wana mamlaka na inaonekana yes independent. Hatusemi you independent, lakini ningeomba tukae namna hiyo, tuheshimiane na raia waangalie sisi vile tunakaa, kwa sababu tunakuwa accused kwa mambo mengi, but we are the most humble MPs ambaye 25 MC wakiwa pale kama ni pale nyingine ingekuwa kesi. But we are very calm, na hata polisi jua namna hiyo. Even next kama tunakuja hapa hakuna haja ya polisi, we have no problem, we always come, lakini nayo wasivuruvoku watu ianze kuwa na shida. Hiyo ndio ningesema. Nashukuru wajumbe wote ambao wamekuja hapa, wale wanasimamia sisi kama mawakili, tunawashukuru sana. Tuna wakili hapa wa mama, wanaume, na leo wanasema sisi tunataka heshima, kwa sababu hata serikali ijayo tunataka ikuwe heshima na kuheshimu judiciary. Asante, thank you very much. Kama Senator wa Nakuru, I'm also here to first of all thank you very much for all of you members of parliament who have come and stood with the people of Nakuru County and Honorable Sudi as well. And obviously we are not, it's also quite a sad day that he has to remain in custody for another 7 days. It seems a bit unusual, but again, we are here, we are respecting the process, we are following the process, but at the same time we would wish that justice is meted out without being unfair to some and maybe a bit more favorable to others. But I'm just putting that out there like that. But to the Kenyans who are watching us, to the Kenyans who are listening to us, I want you to see how much of a united people we are. We are one Kenya actually. And when I look here, I see my colleagues from Wajir, I see my colleagues from Garissa, from Kilifi, from Kuria, from Mombasa, from Nyeri, from Kirinyaga, from every part of this county, Uasin Gishu, Nakuru, everywhere. So for you Kenyans who are watching us, even in times like this, I would wish to urge that we remain united and we do not let anybody come between us in anything and in any way. So we say we shall continue following the process and we shall await to hear what happens in the next few days. Thank you. Okay. First, I would like to thank the members of the press for the time that they have been able to disseminate the information of what has been going on in the court to all the entire public. And again, I'd like to be able to explain to the public what has transpired today. If you remember, the prosecution had applied for an extension of 14 days custody for Honorable Sudi on the grounds that he would interfere with witnesses, two, that he would interfere with the discovery of who is the owner of a certain motor vehicle, that he would interfere with the ballistics investigations, and that he would cause more incitement. The magistrate's ruling has been good and has agreed with us that it is not possible for Honorable Sudi to interfere with NTSA, because that is something that can be sought in a few minutes from an application on the phone. I think that's what the magistrate has said. The magistrate has also said that it is not possible for Honorable Sudi to interfere with the ballistics investigations because he is not the director of the Firearm Licensing Bureau. The magistrate has also agreed in the ruling that it is not possible for Honorable Sudi to interfere with witnesses because usually those witnesses should be named. Before you claim that they can be interfered with, they should be named. But the magistrate also went on to say that even though the witnesses are imagined and speculated and not named, they wanted to balance, the magistrate wants to balance between Honorable Sudi's fundamental right, but also to ensure that investigations are able to proceed. And therefore, in something unprecedented, there has been an extension of 7 more days that Honorable Sudi has to spend in custody.
We have accepted and obliged the ruling, but we wish to confirm that we shall be moving immediately to the High Court for review. Not necessarily for Honorable Sudi's case, but most importantly for posterity and to set the law right in this country. Because today it may be Honorable Sudi, tomorrow it could be any of you, including you members of the press. So it's important that we set this clearly. Thank you very much and we appreciate your time. Naona ukishikwa ulale na kuruhusu 12. You know, I heard you guys. I'm pregnant. You know, I'm pregnant. I realized, oh my God, I forgot my dad. Good job. MPs. Hapa ni mbele watu wanapiga picha. Rudini nyuma kama mimi. Garissa wote wako hapa. Sura ya Kenya. Kina Mungu wangu walisema Kenya wana. Kenya moja kwa picha wote na Kenya moja. Na mimi mkishikana Kenya moja. Maliza hiyo. Hii corona hakuna kushikana mkono. Kenya wana. Ndio Jubilee asili. Jubilee asili. Ndio leo jana. Yes sir. Kwa sababu tumepitia haya, nataka kusema mambo mawili. Kwanza, Mheshimiwa Sudi amenituma kwenu, amesema asanteni sana kwa support yenu. Kama vile nyinyi mnajua, Mheshimiwa Sudi ni mpenda amani na ni mtu anapenda jamii zote dunia hii, na mnajua kwamba anateswa kwa sababu ya matamshi yake. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya
tulitarajia leo ndio siku yake ya kwenda nyumbani, lakini kama vile imefanyika leo, jaji ame extend kukaa kwake kwa siku 7. Kwa nini? Yeye ni mwanasiasa wa kwanza kushikwa, kuwekwa ndani more than 11 days bila kustakiwa kwa yoyote. Hata ndugu zetu wengine wenye walikuwa wamejiswear in, wengine walikuwa wamecommit treason, hawakuwekwa ndani kwa siku 11. Kwa hivyo hii inaitwa mateso bila chuki. Na mimi naomba nyinyi mkae kama wananchi wa sehemu hii, mkae pamoja, mkwe kitu kimoja. Sisi tutashughulikia. Tutashughulikia hiyo mambo yote kupitia kotini. Lakini sasa tunaenda appeal kwa High Court kesho, na tunaomba kwamba tutaomba watu wa makotini, na sisi kama mimi ofisa wa kotini, as an officer of the court, sitasema kitu mbaya, nitasema tu tunaomba kwa High Court watuonee justice imefanyika kwa kila mmoja. Kila mmoja akuwe treated the same. Kwa hivyo sina maneno mengi, mimi naomba nyinyi mtulize. Ile safari ya kwenda huko hiyo bado inaendelea. Sasa wacha nipatie nafasi gavana. Ongea kwanza. Nilifikiria ni speaker amenipatia. Lakini nafikiria uko na loud voice. Kwanza wacha niwasalimie. Hamjambo watu. God is good. All the time. And all the time. God is good. And God is good. Sasa hata kama tumepitia maneno mingi, si mnajua? Na mnaelewa? Na mumeona? Tunajua tuko na Mungu, sivyo? Na as long as tuko na Mungu, tusiitikie anybody akuje hapa kuleta incitement kabisa. Tusiitikie kuwa incited against brothers and sisters. Sisi katika kaunti ya Nakuru, usiwe na hasira, maneno yetu itakuwa mzuri in 2 years. Na unajua hapa Nakuru County, nikisema kuna Wakisii, utaona Wakisii hapa. Nikisema kuna Wajaluo, kuna Wajaluo hapa. Kuna Wakikuyu, kuna Wasomalia, kuna Wabaluya, kuna everybody. Kwa hivyo sisi tuendelee kukaa hivyo, tuendelee kupendana. Niseme nikimalizia, kwa sababu sitaki kuongea sana. Tuendelee kuombea Mheshimiwa Sudi. Kwa sababu haijakuwa mtu amekaa ndani miaka mingi, siku mingi. Lakini tutaenda High Court na I hope tutapata 1 minute. Sasa ngojeni kidogo. Nataka tu niulize. Ushasikia kitu inaitwa 10-10? Sio pombe. Tuko bado kwa 10-10. Tuko kabisa huko. Asla Nation tuko hapa. Asanteni. Waheshimiwa hapa waongee. Msikia. Tuko na waheshimiwa hapa karibu 10 na karibu 20. Gavana ataonyeshana hapa. Osoro.
Wewe nataka usora ongea ndio tutoka hapa. Agustino. Usora ongea. Osoro. Nakuru oye! Si mnajua vile tulifanya kazi Kisii? Si mnajua mahali tunashika? Hata wakitufunga 30 days zitaisha. Hata wakitufunga 40 days zitaisha. 7 tutavumilia na tutakuja hapa na Sudi atatoka na tutaendelea na kazi kawaida. Sawa sawa? Shikilia zile 10 hata huko Kisii kuko namna hiyo. Asanteni sana. Watu wasote mtaji hapa. Haya, sisi ni watu wa Kisumu, tumetoka Kisumu lakini maneno tumekataa. Tunajua 2022 William Ruto iko ndani. Iko ndani. Raila ni sawa. Tunalichomoa simu. Ona maelezo. Ona maelezo. 1.6